great. Okay, and then after that, if you have any queries, then you can send me the message in the Microsoft Teams, and also you can check the marks. Okay, so if you have any queries, please contact with me from next day. Okay, so that is the thing. And please don't mail any generic comment like I need this grade, I need that grade, and this is not like that. Okay, so please check your grade. That's it. And if you request me to recheck your answer script, then you can also tell me that, sir, can you just recheck that thing? Maybe, of course, I can make mistakes. Okay, so I'm human being, so I can also check this thing. So if there is any mistake, then I will upload the mark. And also, I think there are some students I requested for the presentation link. That presentation link is blocked or something like that. I think 1 or 2 students I requested because they give the link, but it was not accessible. That is another problem. Okay, so please check whether you got any request from my Gmail account. That is the thing. Okay, so that's it for the midterm. So let's discuss about the final term. আর কোশ্চেন থাকলে বলো। Can you see this one? Yes, sir. Okay, so last class we discussed about the design of a traffic light controller, right? So design of a traffic light. Where is that another one? This one. I have uploaded that one, right?
Okay, so if you see here, দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. Okay, so last class we discussed about the controller design. One of the controller design. This is traffic light controller. Okay, where it is saying that the controller will be in the ready state. Okay, and then if go is 0, then it will be in the ready state, and if go is high, then what will happen is basically it will go to the another state. So 2 clock cycle red, 2 clock cycle green, and 1 clock cycle yellow, and then maybe it will return to this one. Okay, in this way it will continue working. Okay, so and if there is a reset, then it will come back to this state. So, and last class we discussed that we have different states. Okay, so state number is important: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. So there are 6 states, and then also the transition is important. Transition is how it will transit. So if you see here, the transition is very straightforward. There is in 1 clock cycle, the next state will be this one. In another clock cycle, the next state will be this one. But here the transition is little bit difficult. Difficult means that there is a condition that if go is 0, then it will be the next state will be 0, 0, 0, and if go is 1, then next state will be 0, 0, 1. So this is basically your ASM. So whenever you draw the ASM, then you can able to write down the code. Okay, otherwise it is very difficult. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো এখানে। Any question? Okay, so hopefully you don't have any questions. So now let's discuss about the coding. Okay, so last class we start the system Verilog. So of course in the system Verilog we have some difference. One difference is like instead of writing just the module, you have to write the external module. And another one is like we are writing before we are writing where or register. Now instead of writing where or register, we are writing logic. Okay, it is more generic compared to thinking about where or register. And then this is two things. And another important thing is that this line you should include, because you are writing external or external, so that means that you can write this architecture not only here, maybe in another file. Okay, so but you will not practice this thing, but what you have to do is whenever you are writing the structure or writing the algorithm, you have to again write down this module, this one, and dot star. Dot star মানে কি জানো কেউ? That means that you will include all the input and output. That is the star. Star means always all. In computer science, whenever you write a star, then basically it's all. Okay. Now, if you see here, okay. So if you see here, the finite state machine, it has 3 components. One is called the output logic. Output logic means that in each state it has some output, and you have to mention that for example in 000 state the output is ready. বলে তো কোনো output নাই। Ready, what is that meaning of ready is output? Output means that the ready signal should be high. Same goes to if it is say 001, red signal should be high. Let's say R is high. Then when 010,
red signal should be high. So this is your output logic. Next state logic is basically when you have a ASM, then what happens is basically you have a sequence that after this state you have this state. After this state, the next state will be, if you are here, the next state will be this one. If you are here, the next state will be there. So ASM is basically you can see what is the next state. What is the next state means if I am here, if my current state is 0, 0, 0, then the next state will be this one. If I am 0, 1, 1, the next state will be this one. So you have to mention this thing that what is my next state. তুমি ইচ্ছে করলে স্টেপও বলতে পারো, স্টেপ আমরা বলি না, বাট টু মেক ইট মোর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট হোয়াট ইজ মাই নেক্সট স্টেপ or step. So if I'm here, next step will be that one. So first day I have to write this thing. So I have different states, and in the different state I have different next. So you have to mention these two things. What is the output logic in each state and what is the next state for that current state. And then you have to say that each clock cycle, my present state will be the next state. Next state will be my present state in each clock cycle. So that is basically with the help of the present state register. In the present state register, we are updating the state. We are updating the state with the help of present state register. এই তিনটা তুমি যদি ভালো মতো বুঝতে পারো, it will be very very simple for any controller. আর যদি এর মধ্যে যদি you have some knowledge gap, you have some complex issue you don't understand, then basically you cannot write down any controller. It is a very simple thing. একটু ভালো মতো শুনো, যারা শুনতেছো না তাহলে you never understand this. হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবা with the help of books, okay, maybe it will take more time, কিন্তু তোমরা of course you can do it, no problem, but যারা বুঝতে চাও, so it's better to listen that present state register is saying only each clock cycle my next state will be the present state. Next state logic is only saying that if I am this current state, my next state will be that one. And output logic is saying that if I am in this state, what will be the output? If we combine these three things, then finally we will create this thing and it will work in each clock cycle. As simple as that. এই পুরা কন্ট্রোলারকে we have split into the state machine related information. State machine related information means that we divided different states. We say that what is the state output. We say that if my current state is this one, what is my next state, and we are saying that each clock cycle I am updating my state. It should be in any digital controller. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। এইটাই হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। এইটাকে this is the fundamental, then we create more complex controller, but the fundamental is this one. যেভাবেই আমরা লজিক লিখি, we have to write down these 3 points, and why we are writing these 3 points, because of this, যেটা আমি এক্সপ্লেন করব। কারো কোশ্চেন থাকলে বলো, if you have any question please ask. Okay, so hopefully you don't have any questions. That's a good thing. Okay, so now দেখতে পাচ্ছ সবাই তোমরা অ্যাক্টিভ দিয়ে? Yes sir. Okay, so
Now we first write down the easy part, which is the output logic and the next state logic. Okay, so output logic is the easiest one, and next state logic is I think not easy part. This is the most difficult part, and then this is the second and most easiest one is basically present state register, to write the present state register. Okay. So now let's write down this. We are writing first is basically the present state registers. Okay, so next state logic. Okay, so we'll write the next state logic. কেউ কি বলতে পারবা কিভাবে লিখবো? Anybody? Say I'm writing the next state logic. So what I'm writing is the first. Okay, the first is next state. Say the next state. Okay, so it's any value. So any value I'm normally looking at initial value. Any next state will be say for any value. Okay. It can be any value. Okay, unknown value. Okay, or any unknown, doesn't matter. Okay, don't care. So x is basically don't care. It can be 1, 0. It's the initial. We just initial the value. Next state will be any value. Now we'll use basically the case. Okay, so case statement. We'll write down the case statement. Okay, so we'll write down the case statement. So we have a case. Okay, it's case present state. Present state. Present state. Case present state. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how many present state is possible? কেউ কি বলতে পারবে anybody? 0 to 5, right? 0 to 5. But 6টা state. We have a present state can be 6 state, right? Yes, sir. Yes, sir. If you see here, 0, 0 to 0 to 5 state. Okay. So what I will write that if my present state is this one, what will be the next state? এটা হচ্ছে আমার লেখা. I should write this thing. In the system Verilog way. আমি আমার বাংলা ভাষায় লিখলে বলতাম যে if this is this one then that one, but or English. Okay, but in system Verilog I have to use their language, as simple as this. Okay, so I will use the case statement. So case is like a switching statement. So I have 6 state, so you can write a 6 so 3 bit. Okay, so 3 0 0. So in this way you can write basically then okay. So 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0, and then of course you have another case. The keyboard is case take before, right? Yeah. Any question?
কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Now, if you see here 3-bit 0, okay, so that means we are here. If my current state is 0, what is my next state? কি বলতে পারবা এখান থেকে দেখে? Reset, If sir. 0, then what will be my next state? Reset will be high, sir. হ্যাঁ, Sir, reset high হবে, sir. রিসেট তো হাই হবে না, রিসেট তো ইনপুট। Sir, sorry, আমার ready, next sir. state, Ready আমার টা এটা তো high হবে। next state logic. I am writing only the next state logic. মানে if I am 0, এইখানে আসছি যদি, what will be my next state? Sir, ready. Ready তো state না, ready তো output. If I am here, এই state, what is my next state? Sir, 001, sir. 001 কি? If I am here, অন্য কেউ বলতে পারবা আমি যদি এই স্টেটে থাকি তাহলে নেক্সট স্টেটটা কি হবে? আমি যদি 0, এই স্টেট 0, মানে এই স্টেট, I mentioned that this is 0, এই স্টেটে যদি আমি থাকি then what will be my next step? ready sir. আরে রেডি তো স্টেট ও না, স্যার রেড হবে স্যার। রেডও তো স্টেট না, রেড এগুলো তো স্টেট না, এগুলো তো স্টেটের আউটপুট। স্টেট কোনগুলি? স্টেট তো গ্রিন গুলি। Yes, sir. 3B001 হবে না, sir. If I am 0, next state will be what? কেউ অন্য কেউ বলতে পারবা? Anybody? আমি যদি এই স্টেটে থাকি what will be my next state? জাহিদুল ইসলাম আসো? আনিকা তাসনিম, are you there? Yes, sir. Yes, sir. If I am in 0, what will be my next step? Sir, If the state is 0, what will be the next step? sorry, sir. কথাটা কেটে এসেছে নেটের কারণে আমি শুনতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, এনিওয়ে থ্যাংক ইউ। ইরাম হাসান? Yes, sir. If I am 0, what will be my next step? Sir, 001, sir. কিভাবে বুঝলা? How do you know? স্যার আমার 000 থাকার পর স্যার আমার ডিসিশনে দেখবে যে স্যার ও 0 পেতে আছে নাকি 1 পেতে আছে। যদি 1 পায় তাহলে সে স্যার 001 হবে, আর যদি 0 থাকে তখন সে 000তেই থাকবে স্যার। হ্যাঁ এটা তো লেখা, তাহলে তো নেক্সট স্টেপ কি হবে? নেক্সট স্টেপ, সো তোমরা তো এই যে জাস্ট এটা দেখো ভালো মতো, এটা যদি বুঝতে পারো খুবই ভালো। নেক্সট স্টেপ ক্যান বি either 0, or 001 depending upon the go input, right?
Yes, sir. If go is 0, next state will be 0, 0, 0. If go is 1, next state will be 0, 0, 1. এটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? Yes, sir. Yes, It sir. should be. It's not like this is not straightforward. If the state is 0, 0, 0, the next will be 0, 0, 1. এইখানে হচ্ছে it will totally depend upon go. If go is 0, then it will be here. If go is 1, then it will be here. Clear? Yes, sir. Okay, so you have to write that thing here, that if say not go, say go টা আমরা কিভাবে লিখছি, if not go, then my next state will be the next step will be যদি not go, go one not go, the next state will be the same. এটাই হবে। Clear? Else? Yes, sir. Yes, sir. Else the next step will be zero, 1. So this is perfectly matched with this one. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এই যে নেক্সট স্টেট লজিক ইজ টোটালি ডিপেন্ড আপন এএসএম। এএসএম দেখে এটা লিখতে হবে। এটা তো এরকম না এটা পরে এটা আসবে, এটা তো ডিপেন্ড করতেছে ইফ গো ইজ 0 দেন ইট উইল নেভার কাম টু হিয়ার, ইট উইল গো দেয়ার, নেক্সট স্টেট উইল বি দিস ওয়ান 0, 0, 0. ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. Now if we are in this state 0, 0, 1, then what will be my next state? There is no condition, it is automatically it will go to the 0, 1, 0. তাই তো? এখানে কোনো কন্ডিশন নাই। So Yes, when you have a 3-bit 0, 0, 1 এই স্টেটে, when you are in this state, because this is the present state, এটা হচ্ছে state, then your next state will be 0, 1, 0. So your next state will be one, 0. And here also same. So if you see here, when 0, 0, 0, 0, 0, 1, the next state will be 1, 0. When 1, 0, when 1, 0, the next state will be 1, 1. When 1, 1, then the next state will be 1, 0, 0. When 1, 0, 0, then next state will be and when 1, 0, 1, when 1, 0, 1, what is the next step? কেউ বলতে পারবা? Sir, 0, 0, 1. 0, 0, 1. And your default state is always 0, 0, 0. That's it. এটাই হচ্ছে আমার next state logic. This is the next state logic. The first thing is the first part. Next state logic. I created the next state logic. I write down the code for the next state logic based on this ASM. Question for okay. So now I write down the output. Output is this one: ready, go, red, red, red. So if the state is 0, 0, 0,
output is this one. If it is 001, the output is this one. So this is the thing you should write. Say for example, what is the output? Kiki output আমরা লিখছি এই যে red, green, yellow and ready. So we have this output. We have this output. Okay, so you can write at the very beginning, so say initial value is 1 bit 0. This is 1 bit 0. Okay. One bit 0. This is 1 bit 0. Also, this is 1 bit 0. So red is 1 bit 0, green 1 bit 0, yellow is 1 bit 0, and red bit 1 bit. So this is your initial. এখানে আমাদের যখন ইনিশিয়াল আমরা করছি যে নেক্সট স্টেট ইকুয়ালস টু দিস। ইচ্ছে করলে তুমি এটা এখানেও লিখতে পারো, নো প্রবলেম। এই পুরোটা এখানে you can write also here. Now you will write another case. Exactly another case. Okay, another case for the output logic. And it should be also the present state is the switching. And now you will not write what is the next step. You will not write what is the next step. Now you will write what is the output. What is the output you will write. So what will be the output? When you have a 3-bit 000, what is the output? এখানে দেখো তো what is the output? Sir, ready. Ready বলে তো কোনো শব্দ ready. Output is ready. It's not like that. You have a command, a signal which is called ready, or output pin which is called ready, and this value should be high. That is called the ready. If you are in 001, then red signal is high. Red signal should be high. So when you see this one, that when you are 001, red signal should be high. When you have 010, the red signal is high, then green signal is high, for this, and yellow signal is high, and then finally red signal is high. কারো কোশ্চেন থাকলে বলো। Question? So that is basically your output logic and the next step logic. So you can say this is the end. It's begin and this is end. Now you will write down the present state register. Now you write down the present state register. Present state register is a register. You know how to write down the register. If the positive edge of clock, then say Q is equals to or D will be going to the Q, something like that. So here what happened is like, if you, I just type this one, say always. So I'm writing the present
the register. Do you know how to write down the register? So I'm again, so always add positive H, pos H. So clock. So we already give, I think, clock. Positive is clock, and we have a asynchronous reset. We have one asynchronous reset. So this is also within the input. Say FSM reset. Okay, positive H. And then you write begin. Then you write if FSM reset or reset, FSM reset. If FSM reset, okay, then what will happen? এখানে আমি কি করব বলো তো দেখি, এই লাইনটা কেউ বলতে পারবে? What should I do here? কেউ বলতে পারবে প্রেজেন্ট স্টেজ রেজিস্টার আমি কি লিখবো? If you see here, আমি আবার বলতেছি, এটা অনেকে কোডগুলি খুবই সহজ, কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ রিয়েলি little bit difficult. Okay, so if you একটা পেন কি ওপেন করা যায়? Okay, so if you see here, this is the register. রেজিস্টারের ফাংশনালিটিটা কি কেউ জানো? কেউ বলতে পারো? রেজিস্টার কি কাজ করে? ধরো এটা ডি রেজিস্টার। স্যার ডাটা স্টোর করা স্যার। হ্যাঁ, ডেটা স্টোর করে, তাই তো? জি স্যার। আর কি করে? মানে তুমি যখন কোডটা দেখো, এটা যদি কিউ হয়, এটা যদি স্যার আর ভ্যালুটা আপডেট করে স্যার, হ্যাঁ আপডেট করে স্যার প্রিভিয়াস ভ্যালুটা। জি স্যার। your কিউ is Yes sir, R will be assigned to Q. তাই তো? এটাই তো করে কাজটা। In Yes, sir. each positive clock age, positive or negative clock age, হ্যাঁ, in each positive or negative clock age, positive or negative clock age, negative clock age, clock age. Is it clear everybody? এটা তো সবার ক্লিয়ার, তাই তো? Yes sir. Positive R value will update to or R or D যেটা তুমি বলো, নরমালি আমরা D দেখি। Okay, so this is D. So okay, so here what in this problem what we are updating? In each Sir, clock state- cycle, State value গুলো স্যার। কোন স্টেট? প্রেজেন্ট স্টেট না নেক্সট স্টেট?
the present state. What we are doing is basically your এখানে এটা হচ্ছে আমার present state. This will be your present state. Present state. Present state. Present state. And here it should be your next state. A next state value it should be here somehow. Somehow it should be here, the next state value. What we are saying, so we know this register will know what is my next state. And in that clock cycle, after the clock cycle, a next state becomes the present state. So we should write that present state should be equal to the next state after the clock cycle. এটাই হচ্ছে আমার present state register. That next state is there in each clock cycle. The next step will go to the present state. Clear? Yes, sir. এইটুকু যদি বুঝতে পারো খুবই ভালো. It's very good thing. Okay, so what you have to do, তার মানে হচ্ছে আমার রেজিস্টারের আউটপুট is present state and রেজিস্টারের ইনপুট হচ্ছে next state. Our next state I know, and I will update my current state or my present state depending upon my next state. Okay, so what you have to write is basically, but if it is a reset, then anyway my present state will be 000. কারণ হচ্ছে আমার আউটপুট তো present state. You have to understand your output is present state. So you have to write the present state will be 3-bit 000. Else present state এখানে এটা ইকুয়াল না দিয়ে যেহেতু এটা ক্লকের সাথে আপডেট হচ্ছে, so this one is present state will be my next state. এই তো আমি এতক্ষণ ধরে যে এই দুই ক্লাস ধরে যেটা বুঝাচ্ছি, দিস ইজ দ্য কোডিং। এটা কোথা থেকে আসছে? This is the coding. Compile করে if there is any error তাহলে দেখবো। Okay.
Just 1 minute. Okay, just you can see, just there is one comma missing, and there are 8 errors. This is always the normal case. Okay. So মানে বেশি এরর দেখলে মনে করবে না যে আসলে এখন তোমাকে ধরো 20টা এরর আসছে। It doesn't mean that there is 20 errors. Maybe there is one error. It will create more errors. That is the thing. Okay, এখানে কমা দেয়া নেই এবং they say that this green and yellow may be something একসাথে. So that is the problem. Anyway, so কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? Do you have any question? Okay, so if you don't have any question, so I'm giving you 30 minutes to write down the test bench for this one. এটা টেস্ট বেঞ্চ কি হবে, and you will follow. ফার্স্ট আমি আবার রিপিট করতেছি, টুলে যাবা, ঠিক আছে, going to the tool. Okay, so and then you go to the preference, you go to the compiler. The compiler, in compiler you will check this one, system verilog 1802. এটা মনে রাখবো, ফার্স্ট ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে যে দেন ইউ উইল রাইট ডাউন দিস কোড। এই কোডটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, ঠিক আছে। সো আই এম গিভিং ইউ দিস কোড। এখানে আরেকটা জিনিস খুব সম্ভবত টাইম স্কেলটা দেই নাই। লেটস চেক, টাইম স্কেল না দিলে মনে করছেন দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। ওকে, নাহলে তোমরা এটা দিয়ে দিও টাইম স্কেল। ওকে, বাট এনিওয়ে, সো please try to figure it out what will be the test bench for this thing. এটা আছে আমার এইখানে, তাই তো?
Okay, so what you will do is basically you will create a test bench. এটা compare করলাম, you will create a test bench. Okay, but you can write in a Verilog. No problem with that. এই যে আমি এই যে controller 1. Okay, so you just generate test bench. So then you will write the next. দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, Yes, sir. sir. So then next. Yes. Next. Okay, so if you see here, this is the controller and this is in Verilog. So you don't need to write in the system Verilog. You can write, we'll discuss the coding on, say for example, a system Verilog code, but the test bench can be in the Verilog. There is no problem. Okay, so you can write here, so you can see this thing. Okay, and now you write down the test bench. And after the test bench, try to find out what is the result, whether you are getting the correct result or not. এখন কোশ্চেন হচ্ছে what is the correct result? কেউ কি আমাকে বলতে পারবা মানে কখন তুমি বুঝবা যে you are getting the correct result? Okay, কেউ কি বলতে পারবা what will be the correct result? মানে কি দেখবা তুমি টেস্ট বেঞ্চে? What is the input of the test bench? Input তো তুমি জানোই, right? What is the input? So input is this one. এই তিনটে input ছাড়া তো তুমি আর কিছু দিতে পারবে না. As simple as. So the test bench is very simple. Whatever is this thing, you will only give the clock, reset and go. Nothing else. So it will not take even 5 minutes to create a test bench. But important thing is whether it is correct or not, how you will judge. আমি বললাম কন্ট্রোলার ডিজাইন করলে তুমি ওটা দিয়ে কপি করলে কিন্তু টেস্ট বেঞ্চ বুঝতেছো না আউটপুট কি হবে কি বুঝতেছো হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট সো ইফ ইউ সি হিয়ার তুমি একটু নিজে থেকে যদি চিন্তা করো যে কি আউটপুট আমার তো হচ্ছে যে what I have designed is something like this that ready then go then red green yellow then so what you can see in the output কি তুমি হয়তো বা ক্লক তো দিতেই থাকবে তুমি continuously give the clock so you give the clock say for example okay say you will give a go here for example say go there অনেক ইউজ করে আর একটা for example go now দিতে পারে একবার একটা দিতে পারে only one time you will give then what will happen then what you see that your output okay so your output will be so your output is you have a red you have a green then you have a yellow what will happen after this thing when you have a red is high then maybe after that you can see 2 clock cycle of red then you can see 2 clock cycle after this one 2 clock cycle of green then maybe you can see 1 clock cycle of yellow then again you can see here after 2 clock cycle 2 cycle 1 cycle again you have a red 2 clock cycle
then again you have a 2 clock cycle of green, and then again you have a 1 clock cycle of yellow. In this way it is continuously changing its state. 2 clock cycle red, 2 clock cycle green, 1 clock cycle yellow. 2 clock cycle red in this way. So then basically it is like this one, this. So then it will be working perfectly. Is it clear? বুঝতে পারছো না বুঝো নাই? Yes, sir. So please do this thing, and if it is working fine, just আমাকে একটা করো, মেল করো, অথবা আমাকে একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দিবা এখানে, ঠিক আছে? মানে পার্সোনালি স্ক্রিনশট করবা যে স্যার এই যে এইভাবে কাজ করতেছে, ইট ইজ ওয়ার্কিং, ঠিক আছে? So I'm giving 30 minutes to do this thing, and also please send your what is called test notes. তাহলে আমি অন্যদেরকে বলবো যে হ্যাঁ দিস ইজ ওয়ার্কিং, সাম অফ ইউ গাই অলরেডি ক্রিয়েট দ্য টেস্ট বেঞ্চ এন্ড ইট ইজ ওয়ার্কিং, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো আই এম গিভিং ইউ 30 মিনিটস টু ডু স্যার দিস। হ্যাঁ বলো। স্যার রিসেট এখানে দুইটা ইনপুট। বুঝি নাই স্যার ইনপুট রিসেট দুইটা স্যার, এখানে একটা রিসেট আর একটা এসএম রিসেট। ও এখানে দুইটা রিসেট হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, আমি এই রিসেট আমি ইউজই করি না খুব সম্ভবত। আমি এটা ইউজ করি, তোমরা এটা ডিলিট করে দাও, ডিলিট করলে আমি এই রিসেটটা মনে এখানে কোথাও ইউজ করি না। There is no problem, just delete this thing. আর আমার দুইটা রিসেট হয়ে গেছে, মানে তুমি যখন ইয়ে করবা তুমি দুইটা ডিলিট করবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Any other question? Okay, so 30 minutes. It's not a break, but do it by yourself. Okay, so then you will submit this one. Then you can feel about designing a controller, and you can understand how it is working. Okay, তারপরে next we will discuss about the stepper motor controller. Okay, so that is also in the stepper motor controller what happen is basically the this thing is complicated. এখন মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে easy. This is the easy thing. Then you have more complex things. Okay, later we'll discuss more complex ASM. এটাতে হচ্ছে কোনো লিংক নাই, there is no link to data path. Later we'll discuss more about the linking to the data path. কিন্তু তুমি যদি বেসিকটা না বুঝো তখন তুমি তো linking of the data path, you will not understand anything. So please try to understand these things. Okay, so 30 minutes. Okay, so I think 30 minutes enough to do this thing. Thank you. আর কার কোনো কোশ্চেন থাকলে you can raise your hand.
Okay, so any question? Do you have any question? কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? So far your response is very less. Okay, so only few students send me the test bench. What about others? What was the problem? Can you hear me? অন্যরা করতে পারতেছে না Yes, কেন? sir. মাত্র 3-4 জন সেন্ড করছে আর বাকিগুলি বাকিগুলি কি অবস্থা? Other student, what is the problem? So if you don't tell me the problem, then how can I solve it? Noor Islam Rimon? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ট্রাই করতেছি আমার স্যার Questions ইয়েলোটা তৈরি স্যার করছো? আসতেছে না। ইয়েস স্যার আমি ট্রাই করতেছি স্যার। কি ট্রাই করতেছো? শেয়ার করতে পারবা? ইয়েস স্যার। Anyway, try. Okay, so if you see the test bench, not test bench, the waveform, okay, so wave diagram. দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. So this is one of the student who sent me the test bench and I compiled that one. If you see here, therefore, so this is the clock. This is the clock. This is go, and this is the reset. So if there is a reset, okay, so output means that these are the basically state output. এগুলো কিন্তু স্টেট না,
So if you have a ready, if you are in the 000 state, at that state the output is ready. So that ready output you are showing. Whenever you have a reset, if you see here, whenever you have a reset, then you have a output. Output is ready. এটা দেখাচ্ছে. Okay. So this is one thing. Second one is basically if you are not giving the go, then the controller will be in the ready state. So the ready should be high. The ready signal টা high. এটা হচ্ছে যে এই যে এই সিগন্যাল গুলি এগুলো হচ্ছে যে ডিফারেন্ট স্টেট ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট ভ্যালু এই ভ্যালুটা দেখাচ্ছে আমাকে এই যে this is the output is ready, so it is we can say that this is in the 000 state. Is it clear? Yes, sir. Now if you press go, then what happens? Then you have basically first two is red, then green, then yellow. So if you see here, so first two clock cycle, one clock cycle and two clock cycle. Two clock cycle, you have a red. Remember that first clock cycle is basically your 001 state, and second clock cycle is your 010 state. Then again here green is out. এটা কিন্তু green state না, এটা হচ্ছে output is green, but you have here in between you have two state 1, it says state 3 and state 4, and in the yellow is here. So this is so first two clock cycle red, two clock cycle green, and one clock cycle yellow. Again you have this one red again, as long as there is any reset. যতক্ষণ পর্যন্ত রিসেট না হবে ততক্ষণ it will be red, two clock cycle red and green and then yellow, red then green then yellow, red green, but and then you have a yellow, but at that time you have a reset. এখানে করা হয়েছে হচ্ছে নেগেটিভ ক্লক সাইকেলে ফর সাম রিজন, ঠিক আছে, নেগেটিভ ক্লক সাইকেলে রিসেট করা হয়েছে. সো হোয়াট হ্যাপেন ইজ বেসিক্যালি দ্যাট বিকজ ইট ইজ asynchronous reset, it will not take the value, so it will directly make the output 0. All value will be 0, only the ready output is high. So our requirement was exactly like that. এই যে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের requirement. Remember, this is our requirement. If you remember, আমাদের এরকম একটা ডিভাইস তৈরি করতে হবে that it should be in the ideal state. Then if the go is high, then 200 nanosecond যদি clock cycle হয় তো 200 nanosecond red, green is 200 nanosecond, and the yellow is 200 nanosecond, yellow is 100 nanosecond, and it will and there is a reset to make it high. So we will create this thing with the help of this ASM chart, and with the help of this ASM chart we design our controller, we write down the code, and then we check this. এটাই হচ্ছে controller design and functional verification. এইটাই তোমরা কিন্তু করতেছো. And here this is a new thing. এখন আমাকে does anybody tell me, সবাই আসলে এখানে কেউ কি বলতে পারবা যে এই দুইটা সার্কিট আসলে কি তৈরি করছে? This one and this one, what kind of circuit they created? For example, here there is a resistor, that's for sure a resistor, but
in this state, this one and this one, what kind of circuit they create? কেউ বলতে পারবা? Or the overall circuit will be look like what? এটা তো আমার প্রোগ্রাম, কিন্তু আমি যদি ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে বলি যে হোয়াট ইজ দ্য সার্কিট অফ দিস ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য যেটা স্ট্রাকচারাল ওয়ে, আমি যদি বলি যে ডিজাইন দিস কন্ট্রোলার ইন এ স্ট্রাকচারাল ওয়ে, ক্যান ইউ ডিজাইন দিস থিং? Okay, so next class we will start from here. So thank you. চিন্তা করো। Yes. Any question? কার যদি question না থাকে, so that's the end of today's lecture. কারো question না থাকলে you can leave. And বলো। Okay, you can leave. So time is over, I guess. জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।